let me test your English skills. 여러분들 민주주의를 영어로 뭐라고 합니까? What is 영어로 하면 다르게 다 아시죠? What is democracy in English? That was my question. 여러분들 민주주의가 무슨 뜻인지 아시죠? 국민의 뜻대로 통치하는 그런 시스템을 민주주의라고 하는데요. 그러면 공화국은 뭔지 혹시 아십니까? Do you know that what republic means? 공화국이 무슨 뜻인지 아십니까? We call South Korea as a Republic of Korea, North Korea as a People's Republic of China. What does republic mean? Republic은 바로 국민이 주인인 나라라는 뜻입니다. 즉 민주주의의 원칙에 의해서 통치되는 나라를 우리는 공화국이라 이렇게 표현합니다. So a country, a state ruled by the principle of democracy, the highest supreme power rests on people. That political system is called republic. 자, 그럼 여러분들 귀족 정치는 영어로 뭐라고 하는지 아십니까? Then do you know how you call it? The system of ruled by the nobles. It's called aristocracy. 자, 귀족 정치라고 부르고요. 그리고 그 중에서도 왕이 모든 것을 통치하는 나라는 영어로 monarchy 이렇게 이야기합니다. And among them, the king is the decision maker for everything. We call it monarchy. 사실 이 왕조는요 세계 곳곳에서 다 발견됩니다. I think monarchy is a common phenomenon at some points of history all around the world. 잉여 생산물이 생기고 거기서 다른 사람들을 고용할 수 있는 자본이 생기고 또 그 자본이 군인을 고용하는데 사용될 때 왕정이 발생했습니다. Yes, surplus of products allow people to accumulate certain capital, and when the capital is used for hiring soldiers, we could see the rise of monarchy all around the country. 자, 오늘 읽은 성경 본문 말씀은요, 이스라엘에게도 이 왕정이 생기기 시작했는데 그 왕정이 어떻게 해서 생기게 되었는지를 보여주고 있습니다. Today's scripture shows us about the rise of monarchy among the people of Israel. 다만 이 군주제는 전 세계에 있었던 현상임에도 불구하고 성경에서 이 군주제를 묘사하는 이 부분의 말씀이 참 호의적이지 않습니다. But we can see the tone of describing monarchy in this part of the Bible is not favorable at all. 왕정 이전의 이스라엘은요, 하나님의 뜻대로 통치하는 하나님의 뜻을 부여받은 사무엘이 그 나라를 통치하는 친정국가였습니다. Before monarchy, Israel was under the rule of Samuel, who received God's will and did everything as God wishes. So it was called theocracy. 그런데 사무엘의 두 아들이 아버지 일을 돕다가 뇌물을 받는 일이 발생하고 이걸 계기로 해서 이스라엘 백성들이 사무엘에게 왕정을 요구합니다. But Samuel's two sons were helping their father, but they received some bribes. It had become a problem. The people began to request monarchy over the country. 사실 어떻게 보면 정의를 요구하는 모습이라 보여지고 하죠. Perhaps you can see they are seeking justice. 하지만 그들의 이런 모습에는 중요한 영적인 의미가 담겨 있습니다. But there's a very important spiritual lessons here we can find when they are seeking God over themselves. 백성들이 왕을 구할 때 사무엘은 이를 기뻐하지 않아서 하나님께 기도했다고 되어 있습니다. When people were seeking a king over themselves, Samuel was not pleased about their request, so he prayed to the Lord. 그리고 오늘 읽은 본문의 말씀은 그에 대한 하나님의 응답이었습니다. And today's reading was God's answer to prophet Samuel as he was praying to the Lord. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 백성이 내게 한 말을 다 들으라. 그들이 너를 버리는 게 아니라 나를 버리는 것이다. 그래서 내가 너희의
왕이 되지 못하게 하는 것이다. Obey the voice of the people in all that they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected me from being king over them. 자, 내가 그들을 애굽에서 인도하여 낸 날부터 오늘까지 그들이 모든 일에 나를 버리고 다른 신들을 섬기는 같이 너에게도 그렇게 하고 있는 것이다. According to all the deeds that they have done from the day I brought them up from out of Egypt to even to this day, forsaking me and serving other gods, so they are also joined to you. 하나님께서 신정 정치를 버리는 그들을 보면서 그들이 사무엘을 버린 것이 아니라 하나님 당신을 버렸다고 말씀하고 계십니다. God spoke to Samuel that the people were not forsaking Samuel, but they are forsaking God. 이 왕의 요구는 즉 하나님을 섬기는 것에서 벗어나서 우상 숭배로 가는 이스라엘 백성들의 모습을 보여주는 것이죠. In other words, seeking God was a step toward idol worship. 여러분들 우리 삶에 우상 숭배가 참 많은데요. 우상 숭배는 크게 두 가지의 모습으로 나타납니다. We can see many aspects of idol worshiping in our own lives, and usually we can find two distinctive phenomena. 자, 첫째는요, 우상을 숨기는 사람들, 하나님보다는 나의 필요를 채워주는 존재를 원합니다. People seek someone or something who can meet my needs. 둘째로요, 보이지 않는 하나님보다는 보이는 존재를 요구합니다. And they seek someone visible rather than invisible God. 이 왕을 찾는 이스라엘 백성들의 모습은 곧 하나님을 대신할 우상을 우리에게 달라고 말하던 저 광야에서의 이스라엘 백성들, 금송아지를 만들었던 그들의 모습과 결코 다르지 않습니다. As they were seeking king, the visible ruler over them, it is not nothing different from their ancestors who created golden calf in the wilderness in the absence of Moses. 자, 그러면 이스라엘 백성들의 이런 모습이 여러분들 생각하기엔 어떠십니까? 우리와는 상관이 없는 모습입니까? Do you think their work, what they did in the past, has nothing to do with us? 이스라엘 백성들이 우리보다 영적으로 더 타락했다고 생각하십니까? Do you think the people of Israel were spiritually more depraved than we are now? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 사실 우리가 처하는 영적인 현실이 참으로 암울합니다. I think our spiritual circumstances are a lot worse than what the people of Israel did thousands of years ago. 자, 몇 가지 좀 예를 들어보겠습니다. 20년 전에 제가 아마존을 처음 사용하면서 사용자 리뷰를 볼 수 있고 저도 쓸 수 있다는 것에 참 놀랐습니다. 20 years ago, I began to use Amazon.com, and I was surprised to see that you can contribute to the website as a user. You can put your review, and you can read others' review as well. 오늘날은 다 당연한 것을 여겨주시죠. You may take it for granted now, but at that time it was very, very distinctive. 그런데 그때는 아마존처럼 하는 회사가 거의 없었습니다. User contribution, 즉 사용자도 어느 정도의 권위를 가질 수 있다는 것을 거기서 보았습니다. I see that users can have or exercise certain level of authority on the website 20 years ago. 자, 12년 전에 애플 팟캐스트를 들으면서 이 팟캐스트를 누구나 만들 수 있다는 사실을 알게 돼서 너무 놀랐습니다. 12 years ago, I began to listen to podcasts on Apple, and I was really surprised to find that anybody can create podcast. 그래서 제 주변에
몇 번 분들에게 같이 우리도 팟캐스트를 한번 해보자라고 사람들을 모았던 적이 있습니다. So I recruited people to start my own podcast, and they were fascinated about the idea. 물론 제대로 진행되지는 못했습니다. 자, 이번엔 한 7년 전에는요, 여러분들 Pinterest라는 웹사이트 아십니까? About 7 years ago, I found a website called Pinterest. 자, Pinterest는 참 어떻게 보면 웹사이트의 주인은 아무 일 하지 않아도 되는 그런 웹사이트입니다. 그냥 광고비만 받으면 되겠구나 싶은 그런 웹사이트입니다. Pinterest is something that you can just upload the link to certain thing that you like while you're surfing through online. Then Pinterest just collect those information and they can collect money from advertisers. 자, 옛날에는요, 상품을 만드는 사람에게 권위가 있었죠. In the past, the producers had the authority over products. 그런데 이제는 생산자가 아니라 소비자가 권위가 있다고 이야기합니다. Now we're saying it's not the producers but consumers have the authority. 옛날에는 지식을 가르치는 선생에게 권위가 있었다고 얘기했는데 이제는 그렇지 않습니다. 옛날에는 정보를 전달하는 방송국에 권위가 있었는데 지금은 누구나 다 정보를 만들어내고 실현할 수 있습니다. We thought teachers have authority to teach. We thought broadcasting companies and newspaper companies have authority. But now we see everyone has somewhat similar authority over those issues. 자, 권위가 이렇게 집단에서 개인에게로 옮겨지는 모습이 참 놀랍습니다. It's surprising to see that the authority, the power is being transferred from groups or organizations or companies to individuals. 자, 사실 근대는요, 권위의 시대였습니다. In fact, modernism, the period of modernism was the area of authority. 그런데 포스트모던 시대가 되면서 권위가 상대화되죠. But during the postmodern era, authority has become relativized. 그리고 오늘 우리가 사는 시대는요, 우리 개인 모두가 권위를 가지고 있다고 생각하는 시대가 되었습니다. Now we are living in the age that every individual has his or her own voice and authority. 개인이 똑똑하고 훌륭해서 그런 것이 아니고 권위자의 말을 듣지 않고 나도 알 만큼 안다고 생각하기 때문입니다. People don't listen to the experts, and people assume themselves they have certain level of knowledge on everything. 권위가 무너지기 시작했습니다. We see, we have witnessed the demolition of authority in every aspect of human society. 자, 우리의 필요는 어떻습니까? How about our needs? 여러분들 구글은 여러분들이 뭘 검색하시고 알고 있죠? Google knows what you're gonna search for. 아마존은 내가 물건 사기 전에 우리 동네 창고에다가 warehouse에 내가 물건 갖다 놓습니다. Amazon already delivered the products that you are going to buy in the nearby warehouse. Facebook은 내가 선택한 사람들의 정보만 보여주죠. Facebook shows the information of the people that I chose. 유튜브는 내가 좋아할 만한 것들 다 미리 골라서 챙겨줍니다. YouTube already collected all the videos that you will be pleased to watch. 바로 우리는 이 인공지능의 시대에 살고 있습니다. Yes, we are living in the age of artificial intelligence. 여러분들 인공지능 장점이자 문제가 무엇입니까? What is the strength of artificial intelligence? 나에게 모든 것을 맞춰줍니다. You are at the center of every activity that you are conducting. 그런데 편리하기도 하지만 모든 것을 나의 시선에서 보게끔 몰아가는 단점이 있습니다. But spiritually speaking, artificial intelligence is very dangerous because it drives to the perspective that you see everything in your own perspective. 나만 중요하고 내 의견이 중요한 사회가 되었죠. 그런데 엎친 데 덮친 격으로 money from our wallets.
어떤 영적인 문제가 있습니까? What kind of spiritual problems do you see here? 우리가 잘못해도 아무도 말해주지 않는 상황이 되어버렸습니다. 있습니다. Nobody tells us. Even if you do something bad, even if you make a mistake, nobody tells us. 목회자가 되기 위해서 저희는 멘토가 있었습니다. It took me about 7 years to be ordained as a pastor within our denomination. 우리 교단이 목회 안수하기가 참으로 까다롭기로 유명합니다. This denomination is very strict about ordination of pastors. So it took me about 7 years to be ordained. 그리고 그 과정 중에 제가 거쳐했던 과정 중에 하나는 저희 멘토 되시는 분과 수년과 매주 만나는 일이었습니다. One of the things I had to do was meeting my mentor every week for several years. 이분은 하버드하고 MIT가 위치한 캠브리지에 있는 캠브리지 장로교회에서 한 30년 목회하신 ባት 켈저라는 목사님이었습니다. Pastor Bart Kelzer, who had ministered at Cambridge Presbyterian Church for about 30 years and retired, was my mentor. 저는 그분을 만나서 항상 주 이야기를 들어주시고 또 그분의 경험을 나눠주시고 제가 잘못 생각하고 있는 것들을 고쳐주시는 과정을 경험했습니다. While I was having meetings with him, he listened to me carefully and listened to me carefully and he corrected my wrongful perspectives. 아주 젠틀하게 하셨지만 저는 그분이 저를 바꿔주고 있다는 것을 볼 수 있었습니다. He was very gentle, but I could see that he was correcting me so that I can become a better pastor. 제가 좀 더 나은 목회자가 될 수 있도록 그분은 끊임없이 저를 고쳐주셨습니다. 유학생활을 하면서도 비슷한 경험했습니다. I have had a similar experience while I was a student here in the United States. 학문적으로 제가 훈련되기 전 저는 제가 글을 잘 쓰는 사람이라고 생각했습니다. Before I get academically trained, I thought I'm a good writer. 그런데 교수님들은 제가 쓴 글을 보고 거기에 있는 문제점을 수십 개에서 수백 개씩 집어내 주셨습니다. But my professors could point out dozens, if not hundreds, of problems in my papers. Whatever I submitted. 불쾌했습니다. 사실 it was unpleasant thing to see that you have this error, you made a faulty conclusion here, your logic is not right, your word choice is wrong. It was not pleasant at all. 결코 유쾌한 경험이 아니었습니다. 그러나 그랬기 때문에 배울 수 있었습니다. But that process let me learn how to become a better thinker and a better writer. 더불어서 제가 가진 편견들도 조금씩 사라지는 것을 경험했습니다. At the same time, I could experience that my prejudices and biases overcome little by little. 물론 고통스러운 과정이었습니다. It was not a pleasant process at all, because we had to forsake many things that used to be a part of yourself. 그런데 우리가 사는 지금 시대는요, 이렇게 나에게 피드백을 주는 멘토가 없습니다. But in this age, we cannot relate with a mentor. 여러분 소셜 미디어에 무언가를 올리면 다들 좋아요, 또 칭찬하는 말 여러분들에게 적어주시죠. If you post something on social media, they always praise you and they click, I like it, right? They never criticize you. 우리의 영혼을 생각해서, 우리의 미래를 생각해서 충고해주는 멘토가 우리에겐 부족합니다. We hardly get a mentor who would give good advice to us. 그러다 보니 잘못된 시야를 고칠 수 없다 보니 많은 사람들이 유아적인 태도를 갖게 됩니다. Now we see lots of people who behave like young toddler. They never want to hear anything bigger. 기술이 우리의 필요를 채워주니 주변에 사람도 필요 없고 영적인 필요를 느끼지 못하니 하나님도 필요 없다고
Many people see the technology will meet your needs. People do not have spiritual needs, so they see God as needless me. 오늘의 첨단 기술은요, 우리에게 모든 것을 눈으로 보여줍니다. Now the technology is really good at showing something to us. 현실에서 이루지 못하는 것들, 가상현실에서 다 보여주는 세상. 이제는 냄새는 아직 안 되지만 온도까지는 실제로 온도를 따뜻하게 하지 않아도 차갑고 뜨거운 느낌을 가질 수 있게 해주는 그 디바이스도 이제 시중에 나오고 있습니다. Now we see some devices that you can warmth and coldness even without heating up the device. You can feel the temperature. Someday it'll be very realistic. They always hear about something we can see. 볼 수 있는 왕을 원했던 이스라엘 백성들처럼 이 세상은 우리에게 볼 수 있는 현실을 보여주겠다 약속하고 점점 그런 모습을, 그런 세상을 만들어 갑니다. 이런 속에서 우리는 내가 신이 되어 갑니다. In this world, each individual is becoming a God. 내가 신인 것처럼 착각합니다. We often misunderstand ourselves that I am a God. 그러나 여러분들 아시겠지만 그들의 비유 맞춤은 우리에게 돈이 있을 때만 주어집니다. But their attitude is always available to you only when you have money to afford. 온갖 속임수를 맞이하고는 돈이 떨어지면 노예로 전환시켜버리는 말과 다르지 않습니다. Perhaps it could be analogous to a drug that makes us slaves of those technology. 오늘 첨단 기술이 점령하고 있는 이 세상은 그들이 우리의 왕인 것처럼 행사하는 것이 아니라 그들을 숨기라고 말하는 것이 아니라 모든 사람들이 스스로 자처해서 섬긴다는 사실이 더욱 안타깝습니다. Now the technology is not asking us to worship them. They don't make us. But we voluntarily become worshipers of technology, worshipers of artificial intelligence. 이 세상은 병들어 있습니다. The world is sick. 그리고 나에게 모든 것을 맞춰주는 이 세상은 나의 영혼을 병들게 합니다. And this world, the technology that meets all my needs, makes our spirit sick. 그래서 오늘 어떠한 해답이 우리에게 있을 것인가 말씀을 드리고 마치도록 하겠습니다. So I want to present a solution, the spiritual issue today to you, and I'll wrap up the sermon. 신명기 17장에 보면 이스라엘 백성들이 왕을 구할 것을 미리 하나님이 아시고 간구하시는 것을 발견할 수 있습니다. If you take a look at Deuteronomy chapter 17, God knew that the people of Israel would seek a king over them, and He gave some instructions. 거기에 보면 세 가지는 하지 말고 한 가지 하라고 나와 있습니다. In chapter 17 of Deuteronomy, it instructs us to do not do three things and do one thing. 자, 신명기 17장에 있는 말씀 몇 가지 선택해서 말씀드립니다. I want to share this knowledge with you today. 무언가 하지 말아야 할 것 세 가지. 왕이 하지 말아야 할 것 세 가지. Yeah, there are three things that the king is not supposed to do in 17th chapter of Deuteronomy. 왕이 하지 말아야 할 것 첫 번째, 병마를 많이 두지 않습니다. First thing that the king should not do is acquiring great numbers of horses for himself. 병마를 많이 갖는다는 것은 강력한 군사력을 의미합니다. Having many horses means that you have military power. 여러분의 대적을 물리칠 수 있는 무기가 바로 병마입니다. It is almost like a weapon that you can win over your enemies. And you should not have too many horses. And that's what we need to be sure.
두 번째는 무엇입니까? 아내를 많이 두지 마십시오. And you should not have many wives as a king. 고대는 왕에게 아내가 많았습니다. In ancient time, kings had many wives. Solomon had thousands of wives. 무엇이 문제였습니까? 아내가 많으면 어떤 문제가 생깁니까? 솔로몬이 경험했던 것처럼 그로 하여금 정도에서 벗어나게 하죠. Having many wives means you are having a lot of political alliance. 사실 아내를 많이 두는 가장 중요한 이유는요, 나에게 적이 될 수 있는 집안, 나에게 적이 될 수 있는 나라와 동맹을 맺는 것입니다. Why do they have many wives? Because they need to build an alliance with potential enemy family, potential enemy country, so that you can secure your throne. 그래서 왕위를 견고하게 하는 것이었죠. 그런데 정치적인 연합 많이 하지 말라. 아내를 두지 말라는 것은 바로 정치적인 연합을 세상과 많이 하지 말라는 것입니다. You must not have many wives. That means you should not have political alliances with your enemies. 세 번째는 무엇입니까? 세 번째 많이 갖지 말아야 할 것 바로 은금입니다. 여러분들 금값이 이번에 세계 최고로 또 올랐다고 하죠. Now that the price of gold is skyrocketing. 한국에서는 이 금 태블릿 사는 게 유행이라고 합니다. Nowadays people are collecting and buying gold, more gold every day. 금은 미국이 세상에서 제일 많이 갖고 있습니다. The United States has the largest amount of gold in the world. Perhaps 아마 미국이 가지고 있는 금을 합치면 세계 다른 나라들이 다 가지고 아마 비슷한 양일 겁니다. Perhaps the United States has as much amount of gold that is some of all other countries have. You see, in this pandemic, the price of gold is skyrocketing. 은과 금을 많이 갖는다는 것은 곧 돈을 저축하는 것을 의미합니다. Having many silver and gold means you are preparing yourself financially. That you can hire something, you can hire someone, you can purchase anything to protect your throne. 너의 왕자를 지키기 위해서 끊임없이 모아내는 것, 그것이 바로 은과 금이죠. 자, 이 세 가지 왕에게만 적용됩니까? Do you think these three things are only applicable to kings? 여러분들의 무기는 무엇입니까? What's your weapon? 여러분들의 정치적 동맹은 무엇입니까? What's your political alliance? 여러분의 재정은 어떻습니까? How about your finance? 이 세 가지 왕들만의 문제는 아닙니다. 우리 모두가 각기에 열을 내는 요소들입니다. These three things, everybody's trying to acquire more. But God is telling us we need to prohibit from those. 많은 말들, 많은 아내들, 많은 은금을 두지 말 것을 성경은 분명히 가르치고 있습니다. 해야 할 것 한 가지는 무엇입니까? Then what is one thing that you need to do every day? 아주 단순합니다. 첫째는 성경을 써서 그것을 매일 읽어라 이렇게 가르치고 있습니다. The Bible teaches that you need to transcribe the Bible with your own hand. Deuteronomy chapter 7 says you need to transcribe the Bible with your own hands and read it every day. 성경을 소리내서 읽는 건 굉장히 좋습니다. 성경을 쓰는 것도 굉장히 좋습니다. 저는 아이들 공부시킬 때 자꾸 덤벙대는 아이들 소리내서 글을 읽게 합니다. When I teach kids, I always make them to read questions aloud. 눈으로만 보면 어떤 문제가 있습니까? 자기가 보고 싶은 것만 봅니다. 그런데 소리내서 읽는 것, 그리고 손으로 쓰는 것은 그것이 불가능하게 합니다. What's the problem if you just read it with your own eyes? You're going to skip certain words and you're going to see what you want to see. 저는 아이들이 자기가 원하는 대로 혹은 글을 바꿔서 읽는 경우도 많이 보았습니다. 의도적으로 하는 것이 아니고 굳이 불순간에 이루어지는 일입니다. I'm
absent kids changing the story, not just the story about words in certain sentences. Not because they are intentional, but because that's how their brain is structured, wired. 그래서 우리는 우리의 생각이 아닌 하나님의 생각을 갖기 위해서 성경을 쓰는 것입니다. 그리고 그것을 소리내서 매일매일 읽는 것입니다. So that's why we have to write and read the Bible aloud every day so that we can have God's will for our lives, not our own will for ourselves. 여러분들 세 가지 하지 마시고 한 가지 하십시오. Avoid these three things and pursue one thing. 그렇게 하면 여러분들 가난하게 됩니까? Then will it make you poor? 그렇지 않습니다. 우리는 하나님이 우리 삶의 주인이시며 모든 것의 주인 되심을 인정하는 사람입니다. We are the people who acknowledge that God is the owner of our very life. God is the owner of every resources that we can see all around us. 하나님과 함께 할 때, 하나님의 명령을 따를 때, 하나님께서 가르칠 대로 할 때 우리에게는 넘치는 축복이 주어짐을 여러분 모두 잊지 않기를 주님의 이름으로 축원드립니다. When you follow the divine instruction carefully, all blessings will be given to you. 자, 우리 함께 주님 앞에 기도했으면 좋겠습니다. I want to have a moment of prayer together. 여러분들 세상이 우리가 알지 못하는 사이에 우리를 우상 숭배자로 만들어버리고 있습니다. Even without your recognition, the world is making us idol worshippers. 차라리 사탄이 무서운 모습으로 나타나면 싸울 수라도 있겠는데 사탄은 늘 너무나 좋은 테크놀로지와 좋은 친구의 모습으로 나타나죠. Perhaps we can fight against the devil and the devil is wearing ugly clothes and hostile toward us. But that's not how Satan attacks us. 사탄은 항상 좋은 모습으로 나타납니다. They always embellish themselves as the angel of light. 여러분들 매일매일 마주대하는 그 첨단 기술 속에 사탄의 세력이 녹아 있습니다. 숨어 있습니다. 그리고 우린 것을 찾고 경계하고 기술을 사용하지 말라는 것이 아니라 그 안에 있는 영적인 의미들을 생각하면서 내가 오늘 하나님을 잘 섬기는 사람으로 살기 위해서 이 기술들을 어떻게 대할 것인가 생각해야 합니다. We need to think about. I'm not saying that you need to say no to all the technology. I'm not saying that at all. But we see the Satan's scam. It's there. It's hidden in your technology that you use every day. So we need to be discerning. And we need to think about the impact on our spirit. 그래서 우리는 그 기술들의 영향이 우리 영혼에 가질 수 있는 영향을 생각해야 합니다. 우리는 끝까지 잘 참고 있냐는 사람이 되어야 합니다. 그런데 잘 참고 있는다는 것은 그저 고통을 참는 것만을 의미하지 않습니다. We should be patient enough till the end. But it does not mean that we are patient about pain. 우리는 또한 우리에게 좋아 보이는 것들에 대해서도 인내하고 경각심을 가져야 합니다. We should be discerning about the things that look nice. 여러분들 아이폰에 얼마나 많은 영혼들을 망치고 있는지 생각해 보십시오. I'm an iPhone user, but think about how many souls have been destroyed by iPhones. We need to think about. We gotta be discerning and we gotta be careful about what we use every day. 하나님.